Spoken and Phonetics Class 7. Hi there, this is Rodushi before you. So, today we will learn an important lesson for spoken English, and that is aspirated sounds. So, let's get started. Aspiration এর definition হচ্ছে a puff of air comes out suddenly from the mouth after producing the sound. সহজ কথায় সাউন্ডটি প্রডিউস করার সময় মুখ থেকে হঠাৎ করে বাতাস বের হবে। This is called aspiration. চলুন একটি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা যাক। আমি বললাম aspirated soundsগুলি প্রনাউন্স করার সময় মুখ থেকে বাতাস বের হবে। এই এক্সপেরিমেন্ট একটা কাগজের সাহায্যে করা যাবে। যেরকম আমরা as usually pronounce করি P, T, K এগুলো হচ্ছে aspirated sound, বাট আমরা ইউজুয়ালি এটাকে এভাবে বলি P, T, K। এটা কি লড়ছে? আমার মুখ থেকে বাতাস বের হয়েছে? হয়নি কিন্তু P, T, K এটা লড়ছে না। বাট এখন যদি আমি aspirate করে বলি P, P, T, T, K, K, pen, ten, king এটা কিন্তু লড়ছে। আপনারা এক্সপেরিমেন্টটা বাসায় করে এটার প্রুফটা নিতে পারেন। লাইক pen, ten, can, you can see এটা লড়ছে। Now let's move on. In English alphabet P, T, K, these three letters are pronounced with audible explosion. Now, what is audible explosion? A sound that can be heard clearly with explosion. Here, explosion means বিস্ফোরণ. Now, let's move on. তবে P, T, K সবসময় কি aspirated হবে? No. এটা কিছু রুল অনুযায়ী aspirated হয়, আবার মাঝে মধ্যে de-aspirated হয়ে যায়। রুলগুলি আমরা একটু পরে দেখে নেব। Now, এখানে ফ এক সময় ফ উচ্চারণ হচ্ছে, আবার কোনো কোনো সময় বাংলার পর মতো উচ্চারণ হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল pen, pen, pot, pot, pen, pot, pot। আবার এখানে spot, 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 top। আমি কিন্তু বলছি spot, আমি এটা এভাবে বলছি, আমি বলছি spot, spot, top, top। আমি কিন্তু পরে উচ্চারণ করছি। এর কিছু রুলস আছে, আমি একটু পরে দেখাবো। নেক্সট ঠ ঠ ঠ সাউন্ড হয়, আবার বাংলা টর মতো সাউন্ড হয়। যেরকম ঠ টাইম, ঠ টেন, ট দিয়ে স্টপ। We're not saying stop, we're saying stop, stop, stop. Caught, it is not caught, I just still. It's caught, caught, but we're not saying caught. I can't pronounce with this aspirated sound. It will be caught, 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 caught. Next, then K, K. It is also ka. It is also ko, like Bengali ko, ko and ko, like ka kiss, ka cat, ka kiss. C এবং Q এর ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা মাঝে মধ্যে হয়, like cat, queen, quite. You can see like ka kiss, ka cat. আবার কর মতো উচ্চারণ হলে sky, sky। এখানে de-aspirated হচ্ছে, তাই sky। We're not saying sky, we're saying sky. Back, 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 no, back. You can see the difference. Now, rules for aspirated sound. Now, let's go for rules. মাত্র 4টি রুল জানার পর আপনারা আপনাদের aspirated soundগুলি minimum 95% শুদ্ধ করতে পারবেন। So, let's see what is that. Rule 1. First position in any word. Where any word starts with P, T, K, then they must be aspirated. For example, you can see pencil, pencil,
ফার্স্টে আছে তাই আমরা এটাকে অ্যাসপিরেটেড করছি এটা মাস্ট হবেই যদি ফার্স্টে থাকে PTK P ফার্স্টে pencil pencil teacher teacher kite kite next rule 2 middle positions in any word শব্দের মিডলে প ট খ থাকলে স্ট্রেসের উপর ডিপেন্ড করে এর অ্যাসপিরেশন হওয়ার মানে এটা স্ট্রেসের উপর ডিপেন্ড করে এটা কি অ্যাসপিরেটেড হবে or not let's see some examples okay there are some rules again middle positions in any word প ট খ এর উপর স্ট্রেস থাকলে অ্যাসপিরেশন হবে আর প ট খ এর উপর স্ট্রেস না থাকলে অ্যাসপিরেশন হবে না তখন বাংলা প ট ক এর মতো উচ্চারণ হবে as usual আমরা যেভাবে করে থাকি so now rule 2 examples p p in middle positions no aspiration and aspiration this word aspiration aspiration where does it aspiration 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 because stress is here not in P hospital 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 there is no stress in P that's why we're saying hospital campus 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 there is no stress in P again that's why campus bus capital 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 there is no stress again in P and aspiration in aspiration a point a point a point a point because here po there is stress in po so a point appeal 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 here's stress in P compose 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 in P there is stress complete complete pleat complete again stress in P now let's move on rule 3 last position in any word if any word ends with PTK sound then PTK will not be aspirated অর্থাৎ কোন শব্দের শেষে PTK or PTK থাকলে এগুলো aspirated হবে না let's see some examples PTK last থাকলে like Bob Bob we're gonna say Bob I can say because it is not aspirated and I can pronounce how it will be Bob 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 chap chap Bob chap then with T bat 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 chat 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 then with K back 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 chalk 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 then rule number 4 PTK sound after S if any of one PTK or PTK comes after sound then PTK won't be aspirated let me give you the example or proof oh there are some rules again PTK sound after so অর্থাৎ স এর পরে I mean S এর পরে যদি PTK sound থাকে যেমন SP এরকম যদি থাকে or SK এরকম যদি থাকে or ST তাহলে PTK aspirated হয় না now rule 4 PTK sound after S or S এই ক্ষেত্রে PTK বাংলা প ট ক এর মতোই থাকে let's go for some examples as usual আমরা উচ্চারণ করি প ট ক পি টি কে এরকম উচ্চারণ করতে হবে যদি S থাকে সামনে for example rule 4 examples ST is not aspirated S এর পরে যদি T থাকে তাহলে
stop. We're not saying stop. We're not saying this. We're saying stop. Stop, rather it's stop. Stop. Step. Steal. Step. Stop. Toe. You can say toe. We're not pronouncing stop, steal. We're not saying so toe. Then SP or SK is not aspirated. SP. We're saying spy. We're saying spy. Spy, not spy. 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 Both sounds. Then spreadsheet. Spreadsheet. We're not saying spreadsheet. We're not saying this. Spreadsheet. Spreadsheet. Or spreadsheet. Now SK. Skyline. Skyline. We're not saying skyline. Skyline, not. Rather, skyline. 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 Go. Skylight. 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 Sky. Sky. Go. Sky. Now let's move on. So that's all for today. And yeah, thank you for watching my video. Bye bye. Tara. Allah Hafiz. See you around.